Né? Se a pessoa confirmar e-mail, cancela a inscrição dela e aplica o Okay, so just a moment we get started here. I want to try to figure something out, but not sure what's going on with that. Like, okay, well, whatever. Smart dele já. Sim. Já fiz essa inteligência artificial. Okay. Good. 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 The browser cache is a big problem when switching versions. There we go. Yeah, so let me show you all for a moment. All of the art that we've been using comes from this game. This is our Mars rover educational game to teach programming to children. So we've already played a bit. Looks very familiar, yeah. We use this to educate on simple programming problems. So let me start the game over. This is built with the same platform. It's got, I turned it off, sorry, hold on a second. Yeah, sim, sorry. Ele está falando que aquele jogo lá que é utilizado para ensinar programação, ele foi feito na mesma plataforma, né? There we go. Good. Try it again. Yeah. Built with the same platform. We hired a company to make all this art and video and audio to demonstrate really all the power of the platform. So this will look familiar because it's all the same art. Então, ele falou que foi contratado uma empresa para fazer toda a parte de áudio. Audio. Of course, audio is all English. But... So, I have several simple tasks I must do.
tarefas muito simples. The story is that the rover is broken, and as I pick up pieces like batteries or the radio, he gets more capabilities. A história é que ele está quebrado e daí ele precisa pegar peças para ele ganhar novas funcionalidades, entendeu? Okay. So I'm going to go pick up this battery. Vamos pegar a bateria. Frente, frente, frente. Aí. Okay. I need to turn around. I have done this many times. Okay, cool. We have now loops we introduce to the children, and we say you use less memory if you can loop through code, which is true. Todo mundo conhece for. Usando memória, etc, etc. So this one is complicated, but let's do it because once we move past this stage, we start some math teaching as well. I have to remember, believe, yes, I have to go pick up the radio, right? So I think I turn right. Tem a mãe aqui embaixo. Que massa. Você não pode fazer um caminho muito longo, entendeu? Dá muitas voltas. Forward, right, repeat, forward. I think 7 more. I think. So we will. Actually, it's more fun to. Oh, that wasn't right at all. So this was wrong. Let's see. Help me figure it out. Help me. Right, forward, right, forward 7. Yeah. Right, forward. Right, forward 7, left. Students, typically 7th or 8th or 9th grade, will spend up to half an hour working this problem. I think we have this one. Yeah. Right. Yeah, this is good though because you will see this later in the lesson. So one more time. Right. It's all right. And the final one is left. Yes. Okay. Sorry. I don't remember. Huh? Right. Yeah. Left. Yes. Okay. All right. So we play a video. Have a happy rover. So the game continues. I picked up the radio. Yes. The spaceship is now telling me that I have to go find a partner who is lost. But because I'm damaged, I can only move in straight lines. So I'll skip the rest of the video. Porque ele pegou o rádio agora, a nave falou que tem um colega perdido no mapa. E ele deve encontrar esse colega dele. Só que como ele está quebrado, ele não só move linhas retas, entendeu? So my radio has downloaded new code
to my computer, and I have a new tool, which is a graph, and I can write equations. This the voiceover is telling me all these steps, obviously. This is a negative 1/2. Negative 1 over 2x, right? So negative 1 over 2, let's go up, over, and we must use a loop, right? So we'll go up again. Let's do, no, let's go forward, turn left, forward, 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 and we'll turn right at the end. Right? Is this good? Okay, good. So loop. This goes on and on. The game is long. We introduce more and more topics as time goes on. But this is where all of the content that we're using today comes from. So anyway, just a demonstration of sort of a complete product, which takes a long time to build all this. Yep. So, back here, where we were working. So let me move my smoke here. Just get it out of the way. Okay, so when we left off, we were able to drive and pick up a little bit. And we, I believe we got to the point where we had a notification about collision, yes? Oh, maybe not. Let's check. Rendering toggle physics, okay, very good. Let's check the script. Yes, collision, there's a collision, very good. Properties, physics. Let me try to force him to be awake. Force him to be awake. Well, no. We'll come back to that. We'll come back to that. So we had just created this image. Do you guys recall we made the GUI image? Mm-hmm. Let's make it cover the whole screen. Yeah. Create. Yeah. Yeah. Keep elements image. Não. To unselect all. Yes. Select none is important. How can you do this? Edit. Edit. Select none. Yep. Você colocou o script dele? Just like the sphere, we have a width and a height for the image. You can the URL, we did this before, but to remind, image URL plus, and it is it's in the handout. I will take it.
So this is to associate the the URL with the image. The blue border shows that the image is selected. It works a little bit differently in 2 dimensions, not 3. But you should be able to get your image to cover most of the screen. Yeah, the URL is yeah. I think perhaps I can make that bigger. Let's try it. So. How's that? Okay. 2 things, 2 ways. Maybe. So to move the image, you can double-click it. Double-click the image. Try that. You can also type in the values in the transform. Okay. Oh yeah, you're gonna want it to cover the whole screen. Don't worry, we're gonna get rid of this. It's not too bad. Yeah, that has to be. It's no easy one. Sorry. Okay, no problem. I have a tip. If yeah, yes. Oh, sorry. Yeah, sorry. Yeah, very good. No. I just very excited to see. Problem here. Okay. Porque assim não apareceu. Aí eu fechava e dá 2 cliques. Você dá 2 cliques, aí você vai para o que você quer e não eu coloquei o seu copo para ficar na tela cheia. Você
A minha parece tipo assim, olha que altura. A minha parece pouco. Raise properties, type Once it covers the screen, we will hide by doing this small bug, visible then invisible. At first, it's not checked correctly, but visible then invisible, like so. Also, a tip. Maybe you will translate. Earlier, I said the physics will put objects to sleep. If your objects do not receive the collide message, you can toggle on and off their physics. So, if you find that their physics if they find the physics message doesn't come, they don't get the notification. Toggle on and off. It means they've gone to sleep. Ok. Se não dá uma mensagem de notificação, é só você desabilitar o físico. Tá? Okay. So once your image is in place, we hide it. Ready for next step? Almost done. Almost. Okay, we'll take a few minutes. Yeah, maybe I'll use the restroom. E daí você coloca a física na caixa aí, massa zero, né? E aí você coloca always, away, e no robôzinho também. E você clica na caixa lá, por isso o shift já deve estar, né? Agora vem aqui, desse ponto aqui, display. Aí, já a caixa está errada. Vou aumentar. Não. Aí vou colocar na física. Tem a caixa ali, Você coloca no próprio carro? Isso. Agora você vai colocar um círculo aqui,
Ah, já rolou? Aqui, handling, true display. Isso. Okay. When the physics panel is open, it will show the physics for the selected objects. Toggle physics display shows physics, okay? É o que eu tinha falado. Se você está selecionando o objeto, ele mostra uma lista do objeto. Mas se você ir lá no menu render e mandar ativar, ele vai fazer isso para todos os objetos. Okay. Remember earlier we looked at the pickup code. Let's look again. Hierarchy. Pickup. The code said picked up. Let's do this. Do you see this? Player is find node player. Gets reference to the entity object. Yes. And this dot parent is a reference to an object, and visible is the property. So who can tell me how do I make the image visible when the rover collided? Ele falou que, primeiro, aquela variável lá do player, ela pega o objeto player na cena. Ele mostrou depois que aquela função this.parent, ele muda a variável visível para falso. E aí ele questionou vocês, como eu vou mostrar a imagem quando o objeto colidir? Uma pergunta, vocês têm que responder. É exatamente isso. He said it makes the image is visible when the rover is collided. But como? How? When? So When? the collision function, collision method of the rover object is called automatically by the engine, right? Então, tipo assim, essa função chamada colisão, ela automaticamente é chamada a engine do programa. Então, é aí que você tem que fazer isso. Aí que você tem que chamar a mensagem. Entendeu? Você falou que tem que chamar. Então, o local é esse. Esse aí. Olha lá. Can we see? So we get a reference to the image object. We tell the scene, the world, find the image. I use the underline should by name in my project. Should be by name in my project. It's more true. Yeah, this image one is just default. Yeah. So image dot visible equals true. So when physics engine notifies scripts of collision, we say go and get the image object that we just made and make it visible. So let's try. I think this is good. This looks good. Huh? Save. Good. Very good. I'm going to. Yep. Dentro da colisão do rover. Você clica no rover, vai tem uma função chamada collision e lá você vai colocar isso aí. So activate. Okay. Looks good. Oh, yes, that's right. Now you see the collision is not too accurate, right? Collision is not so accurate. Let's look.
Now with physics. And play. This is our there, collision, right? But this is good. We now have a way to fail our game, right? Which is a fairly easy, not very hard game, but you don't hit things. I will show you a few tricks. Here we have invisible sphere, right? There's no reason we can't have many. Right? I can do this to make different collision shapes. This I did a Shift D to duplicate. Bom, então a gente tem um sistema que causa a nossa falha, né, no nosso joguinho, ou seja, o game over, e daí ele pegou e duplicou com o Shift D as esferas para melhorar, para cobrir toda a área da loja, para melhorar o sistema de colisão. Ok? We can do maybe this, maybe a slightly better collision for the rope. It's that's much better, huh? Ele mudou para box, né? Sistema de colisão do. What? This would be very accurate. Você já aumentou a precisão? I will we have invisible spheres. Good. Just like the rover has physics settings, we could put physics on the rock instead of using invisible sphere. Ah, tá. Da mesma forma que a gente colocou a física na esfera, a gente pode colocar também na rocha. It's physics enabled. 0, very important. Stay awake, very important. Collision shape, let's set to mesh. This is a per polygon accurate collision detection. Agora, muito mais preciso, né? This is very, very accurate. Oh, I did something wrong, huh? That doesn't matter. The point is the same. I may have to wake up a physics object. Possibly this will work. Let's try that. Stay awake. Oh, I did the wrong thing. I just. Oh, yes. No. Okay. Stay awake. Yeah. You forget. Yes, let's try that. I may have done something wrong. I'm not entirely sure. No, I did something wrong. Yeah. We'll come back to it. But something is important. Per polygon collisions are very difficult for the computer. You shouldn't do it unless you have to. Ah, tá. Ele falou que esse tipo de malha, de colisão, é muito difícil para o computador, muito pesado para o computador, então ele não recomenda, a não ser que você realmente necessite. Por isso que ele primeiro criou as esferas lá, entendeu? Então é o jeito mais fácil do computador lidar, entendeu? E na verdade nós estamos aqui um negócio extremamente pesado, né? Vocês vão usar, né? Então, muito processamento, entendeu? Quem mexe com computação gráfica, blenders, essas coisas, esses muito detalhados, cheios de dobrinha assim, então, falou que isso ele é pesado para a GPU mesmo. Percorrer todos os pontos. É muito bom, entendeu? Other things we can do? At this point, I'm just kind of playing and showing. We can make the mass not 0. When mass is 0, object is infinitely heavy, right?
but we can make the mass normal. Well, let's do, and we can do this. Okay. This is going to be a bad day for the rover, I think. We do physics simulation with the spheres, right? My spheres, I think, are too big. Too big. Let's delete. Yeah, too big. Ele fez situação com as esferas, ele colocou uma massa nelas, ele colocou no ar, e desde quando tem essa configuração, ele vai dizer agora. Yeah, but the point remains. Let's try more like this. Oh. That's just better. That's it. You get the idea. So I posed you a challenge before, right? And the challenge was, okay, we see how we can detect collision and say you fail. And we see how we can sort of pick up the battery, right? But how can we decide you have picked up all the things? Huh? A gente já fez o primeiro desafio, né? Que é tipo avisar a Flávia, falar que perdeu, né? E a gente já conseguiu pegar os objetos, mas e agora? Uma questão. Como a gente vai descobrir se a gente pegou todos os objetos? I have set some of this up for you. Look here at the code. This is the battery. Pick up behavior. Look at this. This is important. If player picked up entity, this means is defined. Yes. If the player has a method called picked up entity, call that method. Call the method on the player and send as the parameter the name. So, picked up entity. Então, quando esse objeto ser pego, ele vai chamar uma função chamada picked entity, e daí vai passar o nome do objeto que foi pegado, entendeu? Tipo assim, eu fui pegado, eu vou passar a LAN, eu vou devolver a LAN do objeto que pegou, entendeu? So, new method, picked up entity. Ele vai criar um novo método com esse nome. Okay. One parameter, Um parâmetro name. chamado nome. Okay. Now, watch, we will alert name. Ah, tá. Isso é padrão de programação. Você sempre primeiro dá um alerta para ver se funcionou, entendeu? Depois você faz. Ele vai mandar uma mensagem com o nome do objeto que foi pegado. So, let's watch. Picked up entity. Não, ele acabou de tirar o método. Deu colisão, ele vai dar um get no nome. Aí ele pega o nome e compara com o objeto e escreve. Não. Não. Tem a função chamada pica, né? Isso dentro da bateria, né? O cara encosta, a distância é menor que 1, então ele vai chamar uma função do player, ou seja, do rover, entendeu? Que ele acabou de criar. Ele criou essa função dentro do rover, entendeu? E vai passar o nome da bateria para a função do rover, entendeu? Daí ele vai ter que aparecer a bateria. So, let's play. let's play. Okay. Play. Picked up entity. Alertify alert name. Good. This guy's name, battery type 2. Okay. So, pick up. Not a different name. That's okay. Okay.
the name of the behavior pickup. So here, pickup display name. Let's say. Ele fez o pick-up porque ele pegou o nome do comportamento e não o nome do objeto. So that doesn't matter, right? But this could be. You see demo, right? And then the name of the behavior is what's in. The name, not important, right? Okay, yes, good. So maybe we can count, right? I will show you one last piece, and then I will let you assemble. And that piece is how to make a new property on the object. So when we look at the player, he has very few properties. Most are hidden. No player, no developer, que a gente tem algumas propriedades. But perhaps I can define a new property. Maybe score. Pontuação. Yeah. Okay. We'll say 0. Então, a valorização é 0. Score 0. Perhaps I could do maybe something like, look at this dot score. Okay, right. So from there, can you make me a screen that says congratulations if I pick up all of the batteries? Let's try. Let's try. O mais, para quem não sabe, é somar mais entendeu? Experimentar. Incrementar mais. Okay? I don't know that we have a success screen. I don't think we have a good graphic for success. Yes, we could make one. Yeah. So the assets for this server are stored on your local machine. It's a big URL there. But you'll notice earlier you did ./content libraries. That is this directory. You can put an image in here. Beleza? Então, tipo, você pode baixar as imagens na internet e sempre você tem que colocar .content libraries. Então, todas as imagens você pode salvar aqui dentro de Margin Assets e Imagens. Aí você pode salvar aí e acessar, né? Igual da mesma forma que você acessou essa da falha, entendeu? So let's try for a while, and I will. Here. Oh, did I turn off the server? I must have. Oh no, I have 2 copies. Very good. Yeah, fine. So yeah, that should work. This should be good. Let's give it a go. Let's give it a go. Beleza? Então, o que você vai fazer agora? Baixar a imagem de sucesso, né? Colocar na biblioteca, na pasta, e você viu que criou um novo atributo chamado pontuação, né? E toda vez que ele vai pegar um objeto, ele vai incrementar mais uma pontuação, né? O que provavelmente vai fazer depois? Toda vez que pegar um novo objeto, vai fazer uma verificação. Se a pontuação for igual à máxima, ele vai ter que, você vai ter que chamar a sua imagem de sucesso. Parabéns, você fera. E você pode pesquisar a imagem de sucesso aí. Ok? This is for
Ah, tá. Ele fez o seguinte, tá? Ele fez, na verdade, criou os quartos dela, né? E ele vem aqui, ó. Isso, quer dizer que é esse objeto. Como vai aparecer aqui as coisas lá. Às vezes você tem os quartos, Score, e daí o score vai aumentar mais do ponto de utilizar na não, não é função score. Propriedades da história. O método é dentro de behavior. Ah, não. De player, ele um novo processo, um novo método. Isso. Não, esse nome aqui. Eles têm que chamar o porque todos eles têm que ficar no meio de risco de pontos. Eu entendi. Ah, isso é legal. Ele vai chamar o nome as massas não funcionam. Aí, bota o bloco. Aí, beleza. Quando ele pegar o você pode. Vai, né? Sim. Aberto, coloca. Sei lá. Certo, né? Beleza, esse cara aqui, né? Aqui você coloca os bits, beleza. Beleza, isso aí. Entendeu? Agora você baixa a imagem na internet, a imagem aqui. Um pouquinho aqui, deixa eu colocar um código de ah, tá, então é do colício. Aqui no colício. Aqui, certo?
Oh. 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 Huh. Oh. One of our servers is down. That's not good. Yeah. Diff is part. Diff. Uses the same HTML image. Anything HTML can use. It's gonna be much. Yeah. Well, we have some struggles here. In the police, find page two, visible. So probably this is extension. This is certain. No, I tried. So console No. Yeah. Another. yeah, try another. I think the engine could put things to sleep. It's not totally try that. This way. Can you turn on and off this physics? Yeah. Try. Preciso decorar primeiro as coisas. Precisa decorar, acho que ele funciona desse jeito. Of course, you can't maybe refresh.
sabia. I'll be sure there's no other problem. Let's accept that there's another button. Could there be a syntax error on the JavaScript perhaps? Go to the, okay. And certainly the H2 is correct. Let's see if it's correct and make it visible and ourselves. Click on higher choose. What's that? Okay, go ahead there. This is fine. Collision must be in over or in On the itself. I think this is under the hood, the way that messages are routed to behaviors is yeah. Good. There must be something else. Something just not the sleeping, when you refresh that, there's something else. Let's see. So, something you can do to make sure he's not asleep, make his mass greater than 1. Let's see if he moves. Okay. If he falls, then he's not asleep. It's not. I think probably it's something else. So there's definitely something I don't completely understand in physics. It's something about disabled don't know. Did he go through or is he not? Try giving him mass and then take it back up. This is awesome. See, he's listening. Yeah, try. Yeah, no, I understand. This is enough. This is not It is this.
Agora falta já tem mais. Cuidado com sucesso. Let me go back to that. There really is, I'm sorry, there really is something I don't completely understand in the physics engine deactivating objects. I'm not sure. I don't know why. Let me know if you find your collision notification just does not come. You never get the message, because I think we have a workaround. But yeah. Vai pegar o nome dessa imagem e isso vai ficar como. Hey, Alan, I think I think for that problem, if anyone else has it, tick on the rover physics activation state 1 will just wake it up at every tick. I think that might be a solution. Ah, tá. Quem está tendo problema de que às vezes a coleção não está chamando, porque está problema de física, porque ele recomendou, às vezes, a gente tem que marcar, desmarcar a física, coloca dentro do tick esse comando aqui, que ele vai parar. Jorge, isso é para você. I think. Beleza? Eu acho que é bom todo mundo colocar dentro do rover, dentro do tick, esse comando, para ele sempre ficar em e nunca ter problema de, às vezes, funcionar, às vezes não funcionar, entendeu? Não, o tick do player. Isso. O behavior dele é a movimentação. Yeah, I think this will fix it if you have that problem. Not everyone will have that problem. This is only if you're sure that everything else is correct. Okay, then let me know. Well, yeah. Show the code again, please. Try perhaps this. Please, activation. Go to options and show inherited and show hidden to make it easier to. So this is a interesting topic because under the hood,
everything that the user interface does manipulates what we call object properties. See if that works, and let me know if it doesn't. It's just a guess that it will fix it. So every entity in the engine is really kind of a bundle of code and properties. The engine has layers that interpret the properties, right? I'll show a little bit of the architecture of the engine. Yes? For instance, watch here. When you do any here we are, manipulation of user interface, what happens is we create messages in a particular format into the engine. So the message actually looks something like this. Let me make it bigger. Set property. Every object has an identifier. So I will show you editor, get selected ID. That's the identifier for the rover, is different from the name. So we will set property, VWF dot set property. Then, the identifier, display name. The value we will set will be new name. What? New name, did you see? New name? Or yeah. So everything in the engine is messages like this, set property. The engine to do multiplayer. When you say set property, it sends a signal to the server, and the server sends that signal back to everyone. So if you and I are both at the same URL, then you will get a message. When I send the message, it doesn't execute immediately on my computer. It goes to the server and then comes back to all the clients, so all of them see the update. Bom, vou explicar para vocês. Tudo o que é feito, você viu que ele fez pelo console, ele digitou comandos ali e alterou na plataforma, no Sandbox, né? Então, a mecânica inteira do Sandbox é isso, é tudo mensagens. Então, por exemplo, se, por exemplo, todos nós estivéssemos conectados no mesmo mundo, no caso, cada um tem um servidor em cada computador de vocês. Mas, por exemplo, se todo mundo estivesse conectado no mundo do Rob, o que acontece? Se ele for fazer alguma coisa, modificar alguma coisa, ela não vai ser executada na hora. Ele vai mandar para o servidor e o servidor vai distribuir para todas as máquinas, inclusive a dele, e daí ser executada, entendeu? In a similar way, we can call methods on objects. VWF call method triggers the collision code, right? Same code as collision. Da mesma forma, a gente pode chamar o método da colisão. Via comando. Também. Yep. Let's do this. The VWF object has all of what we call the API for the engine. You guys know API? Okay, yeah. API, yeah. All of the different things that the user interface does are just becoming these same calls. I'll show you, yeah, let's do this.
You're good. The engine is organized as layers that watch for these messages. O mecanismo ele funciona através de layers. Layers são camadas que fica esperando as mensagens. We call these layers model drivers or view drivers. Chamamos essas camadas de model drivers e view drivers. Model drivers. Não, API, a Sandbox. A Sandbox não é API, entendeu? A plataforma é uma API. Não, é API. Porque API é porque eu já achei que era a máquina paralela. Most of the engine is on the client. Very little is on the server. If we go to your development sandbox, we go to support, client, and lib. This is all of the client-side code. Much client code. Então, a maior parte fica dentro do cliente. VWF is sort of the architecture. Here we have model driver and view driver. Let's look at the model driver. The model driver consists of several pieces. Each piece is responsible for a different feature. É dividido em várias peças e cada peça é responsável por alguma habilidade, uma função. This is very modular. It's intended to be easy to add new features by creating another file here. É bem modular, então é muito fácil de criar uma nova funcionalidade adicionando um novo arquivo. This is our audio driver. We didn't use it today, but there is a command for playing sounds. All of that is implemented in the audio driver. Então, por exemplo, no caso aí, ele acabou de falar que esse é o driver de som. Então, a gente usou hoje. Se você fizer uma nova função, tipo, igual fazer aquela função que detecta o chão automaticamente, melhorar o sistema, é só você colocar aí e ele já vai carregar, entendeu? The JavaScript driver is responsible for interpreting the code that you type into the script editor and execute it at the right time. É um JavaScript, mas ele não necessariamente roda na máquina virtual. Não, esse JavaScript, o que ele faz? Sabe aquele script que a gente tem no navegador? Então ele pega aquele script lá e faz ele rodar, faz ele funcionar, entendeu? Não, ele usa no cliente. JavaScript é do cliente, When I imagine you are asking, isn't that native to the browser, the JavaScript? Yes. No. Never mind. Ammo.js. This is very interesting. Ammo.js translates to avoid making my own ammo, right? Physics, and it is C++ bullet physics, very popular, compiled into JavaScript. Let me show you. Isso, por exemplo, isso aí é uma biblioteca famosa de mecânicas de tiros, de balas, entendeu? Que eles colocaram no sistema, entendeu? Uma biblioteca livre, muito famosa, simplesmente funcionou, entendeu? So we have a large layer here, which is translating
the Sandbox API into calls to the bullet engine. So this layer is kind of phi physics object, does memory management of the C++ layer and all of this. These you can see actually if you in the script editor type this .physics API, you'll see set angular velocity, get linear velocity. These translate to the physics API in the engine almost directly. Muito legal isso aí. Isso aí faz o intercâmbio entre o Sandbox, né, a questão da parte física, para essa biblioteca, quase que instantaneamente, entendeu? Então, tipo assim, isso aí é uma camada que faz uma conexão entre os dois, entendeu? The interface for these drivers is well defined. There are certain methods they must have, such as tick. So just like in the script editor, you are allowed to have, do you know the term callback? Yes. Yeah, you're sort of providing a callback for tick. The drivers also have callbacks for the tick, for world update. Yeah, good. Então, só que para você implementar essas bibliotecas no Sandbox, não é só você copiar e colar ali, né, que vai funcionar. Ele tem algumas coisas que são básicas, no caso o tick, entendeu? Por exemplo, salvar arquivo, por exemplo. Você vai fazer uma plataforma onde você tem que salvar um arquivo, ou criar um arquivo. Essa é uma prova, por exemplo, você vai lá e vai gerar um arquivo. Aí eu adicionaria um módulo ali e usar um arquivo. Isso, daí no caso você tem tick durante a coisa do tick, entendeu? Que é o callback, né? Que a gente faz a função de resposta, porque o tick está implementado em todos os lugares do Sandbox, então é uma função padrão, entendeu? Então, esse novo módulo seu você vai ter que implementar também, entendeu? Mesmo que. Entendeu? Não, sim, não. Eu já vou falar. Só o servidor correto. This line tells the bullet physics engine to simulate 1/20th of a second forward in time. And we call it at every tick of this driver. And let me show you the, let's do this. The Ammo.js, very interesting. Look at this. This is the JavaScript. Esse é o original, que eu abri. It looks like assembly code. Parece que pode dar sempre. This is C++ compiled to JavaScript. É pior pouco do assembly, mas Ele é um arquivo C++ compilado para JavaScript. Yeah, it's impossible to read. Some of this you see in scripted. Sometimes you see little bits of English, but for the most part, it's completely unreadable. Yeah. Kind of amazing that this is possible, to use bullet physics in the browser on the client. Yeah. So I will show you a few other things that are kind of notable about architecture. Each object has an interface document. Each type of object, like the 3D model or the 2D image, or other things like the particle system you saw, or terrain, all those things, audio, have an interface document that describes what properties exist, and those are written in YAML. I will show you video, Sandbox. Let's do assets. There's the asset.
This YAML document describes the structure of the object within the simulation. So it says everything which is an asset inherits the interface of node 3. It has play, pause, method. It has all of these properties. If we look, we should eventually find display name, probably in the base class. It implements all of these. This is not doing physics. It is defining the interface for this object. Do you guys have an interface to class? Yeah, very similar. Interfaces can inherit from each other. So let's go look at node 3. It's going to be kind of up in support proxy. Example com. Aqui lá é a documentação e tudo que é setado, entendeu? A inicialização, entendeu? Ela é aquele arquivo lá. This is big one. É a inicialização do arquivo, entendeu? Ó, ele vai mostrar aí o arquivo. Let's see if we have display name. This is interesting. Do you see editor data? Editor data is defined on the interfaces, and it instructs the editor what kind of sliders to create. So let's do something interesting, something kind of deeper under the hood, but I'll show you how it's useful. Watch this. Yep. So our rover, do you remember hours ago, we made him go faster for W? So let's make an interface so that authors can set his speed. First, we'll have to add a new property, and I'm going to turn off the hidden ones. New property, speed. Vai criar uma nova propriedade dentro do player, né? Chamado velocidade. Let's do forward speed. Forward speed. 0. In our code, now this is still very simple, right? In our code, we said, oh, it's on the behavior. Yes, let's go to the behavior. Player script. We will do where we did. Do you remember we did 0.2 somewhere? 0.2. We'll do this dot parent object, the parent of the behavior, forward speed. So you don't have to follow along. Just pay attention. Ele vai pegar o pai desse objeto, a propriedade que a gente acabou de criar. And you see, the editor knows what to kind of hint because of the definition of all of the properties. And those come from the interface document and from any local modifications to this object. Define lá na parte da documentação, a parte que está mostrando. Por isso que a gente preenche automático. Nossa, ele busca lá. So this is good. Oh, this is good. Forward will do nothing because I said 0, yes? Left, right. Forward does not work. Okay, good. So we will change the property forward speed to 1, very fast. Okay. Okay. Very nice. Yes. So okay, very good. This is somewhat simple, but the editor data property is interpreted by the user interface to create controls. So watch. So like, I'm going to do this on the rover, not the behavior. But this is the same. So I will say new property, editor, data.
And we'll define sort of an object, JSON format. Vai criar objeto JSON, não JSON. Type. Slider. Max is 10, I think, good. Zero, good. And this is important. We must tell the editor what property the slider controls. Forward speed. So, good. Did you see this appear? There's a slider that controls the speed now. So, speed is very fast. Integers. See? Let's fix it. Yep. Yeah, you're right. You're right. I think I have a syntax. There we go. So here we are. More reasonable. Yeah. So we can use this capability to author these smart objects so that designers can place them and set properties to reuse without understanding all of the code. They only really need to see the properties that the programmer has exposed. Bom, ele falou que é o seguinte, se a pessoa não manja muito de programação, eles fazem esses sliders, né, para a pessoa só saber das funcionalidades, das propriedades, para que eles possam usar e editar. Por exemplo, se a gente for usar para professores, entendeu? Tipo, você dá todo esse ambiente para ele, o cara com certeza vai conseguir, através desses barras de rolagem, já fazer bastante coisa, entendeu? Isso é muito interessante. Melhor do que ir lá no código, procurar qual linha do código que é tal valor, né? Bem mais fácil, né? And I will show you something else under the hood a bit, which is the data that the engine sees once you have built something. So we built our player, right? Some of it we kind of used from the library, but tools, show VWF entity definition. This is the complete JSON definition of the object. That's everything that we say is relevant to the existence of the object. When you copy, you see I copy all of that text, right? We can actually, so let's do def equals, can I paste? So def is now a JSON object, not our entity in the world, just data. We can tell the engine, we use the word res. Anybody like Second Life use the word res? Res. Yeah. Do you know instantiate? Yeah, so we have a data definition of entity. We can ask the engine to instantiate. Watch this. Instanciar, entendeu? A gente criou um objeto, pegou o carrinho, copiou o JSON dele, tipo, que tudo que é relevante, toda a definição dele, e daí criou uma variável no console, passou o JSON, daí criou tipo, uma classe, digamos assim. E daí ele vai falar agora para criar uma blank environment, yes. Uma entidade aqui. É igual o conceito de classe mesmo, é uma entidade. So we paste JSON. We say VWF
dot create child. The root of the whole scene, the name of the world is index.bwf. A name, and we pass in the JSON object, def. So created. Engine does much work behind the scenes, and our entity has been resolved into the world. This is what happens when a new client connects to the world. We create the JSON definition of the whole world, and we send it to the new client, and they create it. And then everyone's identifiers line up. So when messages come in that say set position, everyone sets the position of the same object. Isso acontece, ele demonstrou isso, ele clonou o objeto no novo, mas essa ideia funciona quando mais de uma pessoa, toda vez que uma pessoa vai conectar no mesmo mundo, o que eles fazem? Ele clona, ele cria uma instância daquele mundo para cada computador, para cada usuário, entendeu? And the JSON that defines the object looks very much like the YAML interface document. In fact, do you guys know YAML markup language? Vocês conhecem o YML, uma unidade de pacote, tipo JSON também, It can be directly translated to JSON, just like JSON, direct translation. The definition has everything about this entity that is relevant, and it says that it extends asset. So the engine doesn't need to go and get all of the definition of what it means to be an asset. That's already loaded. This is just sort of a specialization of asset. With in this case, a source, which is a collada file, which is the art collada, and a type, which just tells the engine kind of a MIME type of the art file. So, yeah. Under the hood, the engine is very much a JSON message passing engine. So maybe enough. That. Did anyone manage to get the success screen to appear? Alguém conseguiu fazer a imagem de sucesso acontecer? Oh, well, why don't we play a little bit more? Play a little bit more. We need more time to. Yep. Os patinhos. Como que isso vai criar a interface dele? Eu ponho o lugar parecido. Então, eu If you want to see some other capabilities of the engine, you can go to your demos and see all examples. And there are many simple examples of different things the engine does, like the terrain engine is interesting. But this shows all the different capabilities. The terrain is very interesting. Is anyone data structures? Data structure class? No.
Oh, of course, I turned it off. Jeez. Sorry. Let's check. Não, que parece legal isso aqui. Hã? Aí você tem três. What's going on? Ali, talvez eu vi. Como assim? Só pode, né? Você tá gravando nela? Não sei se era uma nela. Acho que assim, Assim, né? Vai. Everyone's excited. Let's go see. Yeah, but it is come on, sir. Yeah. Okay. Oh, so this is working together. Mas é uma hora pra gente ver aqui. Cross fingers? Yes. Good, very good. Yeah, good. Isso aí, então, você fez aquilo lá que ele escreveu? Isso aqui, ó. No tique. The same bug on Asian bug. Can we try the tick? Oh, this didn't do it? This didn't do it? Can we try to do it? If this doesn't fix it, I have to do it. I'll do it soon. Não tá gravando aqui, porque tá dando memória, né? Isso tem isso. Mas a altura, não, a altura. Mas a altura. Hard to say. Hard to say. Are they? Are they?
That's very. Você colocou aqui Spira. Yeah. Esse copo as teorias. Aí, Acho que isso não tem ninguém que não é, né? Parece lá. você fez isso, né? Você colocou só Collision friction. It's not well. Yeah. Não, tem que colocar no Eu vi uma pessoa. Não sei se Como faz pro. Eu vou mexer no para fazer alguma coisa. Então, aí fala um negócio. Ah tá, tem que convocar. Tem que ir lá naquele. Não, esse lá, o colisão, né? O método colisão. Tem que ir no player. Eu consegui, talvez. Na colisão você consegue tratar ele. Na loja, aparecer uma mensagem. Vai ser tudo. Ele se coloca no carrinho, se coloca na tela. Mas se não pode até fazer só um carrinho, só que meu minha imagem está dentro dessa aqui, essa é uma imagem direta. Essa coisa para fora. Isso. Dá bem, não dá para isso. Se você discute criar, você pode criar vários caminhos, várias câmeras e cai em cada caminho, em vez de fazer com que cada pessoa do local vá Inteira, vou tirar. Feita as coisas, ajuda. Nós temos que assistir veja pouco. Mesmo ano, né? As pessoas de energia, eu já fiz né? Isso. Aí a imagem, você está
Aqui, ó. Imagem, segue assim, né? Ainda tem um lugar aqui, faz node, imagem. Aí quando é só que vai aparecer. Isso daqui, né? Não dá para não tem nada falado, né? Só isso que eu tô te falando. Tem que fazer ele pegar os famosos pontos. Oi. Legal, né? Agora você baixa a imagem e coloca a imagem e dá sucesso agora. Ele dá, então, esse daí é o seguinte, acontece o seguinte, é um bug lá que tem que os computadores assim. É um problema assim. E o que a gente faz? Descer. A gente coloca aqui. Ó, eu tinha caído. Então, ativa e ativa de novo. Ó, funcionou. Não, ela tem que ficar zero. Tem que ficar zero. Tem. Então agora a gente volta ele lá no lugar e tira a massa. Entendeu? Então, é um bug mesmo do sistema. E daí, é um bug do sistema isso aí. E ele pode usar por que esse bug e vai fugir depois. Tipo assim, ele tem uma plataforma de mecanismo mesmo, entendeu? Então, tipo assim, o bug vai ter. Entendeu? E esse é o método para fazer voltar a funcionar. E agora você vai ter que colocar a física e massa zero nele. Não, o negócio é. Agora a gente já fez a evidência ali já. Tipo, quando ele pegar 3 objetos, ele vai aparecer nessa rede de vitória. Então, o meu estava assim. Eu criei o objeto e só se isso mesmo, quando assistir Select aí. Então, eu estava testando com ele, não estava com o Valete. Mas estava Ele pegou, né? Pegou? Só que então agora. Você está contando, ele me deu a mensagem. Tem score, né? 0 aqui. Agora, tipo assim, vai ser fazer isso. Se score chegou a 3, você dá uma mensagem, né? Sim, eu passei a mensagem. Na verdade, você não tem que dar a mensagem, tem que aparecer a imagem. A imagem está assim.
Não mais. Assim, eu preciso igual. No caso, quando eu atingi 3, né? Funcionou? Não, é que não tinha perdido aquele mas foi função. Funcionou. Foi isso, né? Tenta agora. Tem que entrar no. Posso falar? Não. Mas pode usar o seu computador. Mas eu tenho que acessar o computador e o conversa. Na rede, por exemplo. Não, eu falo para usar em meus computadores. Não ao mesmo tempo. Claro, eu faço edição em casa. Aí de noite eu no lugar, eu faço edição no outro lugar. Pode jogar no servidor. Tipo, igual o nosso aqui, né? Dele, o servidor que a gente comprou, ele tá lá na Coin. Entendeu? Aí, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, eu consigo acessar ele. Entendeu? Através de. Mas vocês estão fazendo servidor? Sim, free. Esse tem que rodar no GPS. Rodar no GPS. O seu computador, pô. O servidor não Tá ligado, seu computador tá ligado. Você habilita a porta e já. Se você quiser pagar no Você servidor. deve ter fixo. É difícil. Esse é o problema. Eu entendo. Não, se você desligar o computador. Você tem que habilitar no computador. Na verdade, o roteador não pode ir. Se Se podem cair, ou você logar nele, ou qualquer coisa, ele vai mudar o IP. Vai ser aquele server, pode ser mensagem. É serviço de IP. É porque era pra ser errado, né? Eu gostei, foi ele. Você pode usar desse agora que não Na verdade, é o seu computador que loga os IP na conversa com o computador. Ele redireciona. Tipo, da mesma forma aqui, entendeu? Tipo, aqui, Eu pensei que vai tipo assim, tem aqueles. Você acha que você pega um volume gratuito. Muita coisa, não. A gente não vai pegar e colocar esse passado. domina essa ele conseguiu um servidor de hospedagem você pode pagar se eu ver o usuário sem lá, não sei se vai aplicação tem lá, né? Deve ser uma ideia lá. Tem todos que eu estou fazendo o objeto eu iniciei. esses objetos eu acho que eu vou fazer depois mais a hora eu coloco esses objetos Não, é tipo assim. basicamente Eu vou colocar esse caso. Não, é mais e ele exporta colada. como é que isso Colada. acho que ele É o formato. se você quiser baixar o último dele, se eu consigo baixar para você antes que eu clique Você importa para cá. Ó, onde que eu coloco a imagem mesmo? Lá na pasta. Sandbox.
Oh, Thanks, sir. and the folder which I can't save the picture. Content libraries? Yes, our content inside which folder? Oh, C users guest, I think. Yes, see, we are in Sandbox. Public, ADL, With ADL, Sandbox, Sandbox. content libraries. Yeah. Okay. This physics sleeping. I thought I understood, but something is not as I thought. You know, I don't understand what exactly. Ele está tentando corrigir esse problema que deu todo mundo aí. Ficar com coloca no X, coloca na bateria, coloca no Posso colocar uma bateria. Aí ele automaticamente ele já pega. só passagem já tem. Deixa eu só retirar. É dentro das baterias, não dentro do cover, né? Só coloquei, não fiz nada. Não, tá, porque eu só. Você mudou o. Eu consegui pra ele. É o robô. Agora mesmo uso aqui. A não ser que você quer, toda vez que você colocar o pick-up no objeto e mudar para rover lá do pick-up, entendeu? Que é mais trabalhoso, não é? Não é mais fácil. Só precisa de memória, não. Não, exatamente, igual ele falou. Deixou como nome do objeto para ficar mais fácil para explicar para a gente aqui, entendeu? É isso. Foi isso. Eu coloco o pick-up na bateria. Isso. É só passar por cima e já vai. Você tem que colocar, então, você tem que mudar para player, né? Ah, é, tem nome dele. Só um nome. O nome dele. É isso. Isso eu preciso toda vez fazer isso? Só no player que você quer que ele pegue os objetos. Se eu colocar player, ele vai funcionar. Não, porque por causa do código, né, cara? Que tá no pick-up, né? Só se você mudar o código do pick-up. Entendeu? Terrível. E assim que olha lá, não. Aí. Porque o nome tá player. Só se você mudar o nome para mini roller. Porque esse é um código pronto que ele disponibilizou para você. Entendeu? Por quê? Ele fez isso para ficar mais fácil a didática. Não é usual. Só a quantidade. Você pode melhorar o código. Você não o computador JavaScript. Mas onde que eu encontro, por exemplo, onde que eu encontro a documentação dessa aqui? Justamente. Rob, Yes. we ask something which I asked you in January Oh, okay. about the documentation. We have some better documentation at Sandbox Docs. .readthedocs.org. It's just better, not great, but better.
There is some documentation on some of this. We need better still. Tem alguma documentação aí dentro desse site aí. I did task one of our guys to work on it, but it's You more. asked about the transfer Full-time API documentation, for example. The transform API. The function transfer API. Oh, maybe. Let me see. Talvez tenha. Então, tipo assim, olha lá, ó, a documentação do transfer API. There is some. Notes. Yeah, some documentation. Some, not enough. Not enough. Não bastante, mas tem alguma coisa. But there is an API documentation for transform API, physics API. Mas aqui no GitHub parece incompleto. Aqui como usando Several system API. Yeah. Some you see this system API is not complete. Right? This is making me crazy. Well, the collision. I don't understand. I don't understand. Yeah. So, well, not important. I will show you something I was playing with earlier, this particle system. Yeah, the particle system is, wait, refresh. Do you guys know particle system from other games? Partículas, sim, yes. Yeah. Yeah. Reload. Uau, se você quiser baixar o modelo pessoal que feito e tal. Sim. Well, you can show us how we can import some collab objects. Oh, yes, Collada objects. Yeah. The Collada importer is the 3JS Collada importer. It doesn't import every Collada object, but if you have a Collada object, or some another object we create on one way. Yeah, Collada is best. There's other types. Jorge, ele vai mostrar como importar um objeto criado no Blender, entendeu? Por exemplo. So, Vamos ver. So an important note about URLs. Do you know same origin policy for security? A web browser, there are rules about when the web browser can go to a different website to get a file and pull it in, called the same origin policy. The same origin policy restricts some things that you might want to do. There is a W3C specification, CORS, cross-origin resource sharing. To load textures cross-origin, the server must implement the CORS specification, or the texture can't be loaded. This is a security thing. But the model should be able to work either way. Oh, sorry. Assets, load mesh by URL. Mostly this will be Collada. There are a few other types. There's this GLTF is quite good. 3JS has a native format that you can load. We just do Collada. And a URL. Now the server already has a couple of things on it. It just kind of comes with. For instance, ./mail.mail.dae. If you hit OK, it will load the Collada asset. Tá dentro da pasta do joga na pasta lá e importa. If you look at the entity definition,
has the URL and file type. Important to just remember. Important to remember that URL is stored in the database, but the mesh is not. So if you reach out to the internet with URL to mesh, and then website goes down, when you load the world, it won't be there. It's not imported into the database like OpenSea. Então, tipo assim, se você for... É que no começo eles estão falando questão da gente importar coisas direto da internet e não do arquivo. E tem a questão de travar, de ser bloqueado, a questão de permissões, né? Então ele falou que o jeito de importar, ele mostrou importando a partir do arquivo. E, por exemplo, se você estiver importando de um site e o site cair, não vai funcionar, né? É isso que ele falou. Então é importante que você deixe salvo no computador mesmo. Né? So there's a couple other ways you could do this. There are websites we can download some models. Yes. If there is another way to get files into the server, because when you are sitting in front of the server and you have the file system, you can just copy paste file. But in real deployment, users can't do that. My colleague Steve has created an asset server. It is integrated into Sandbox. You can upload files. So you do create, assets, create new asset from file. Click to pick a file. Let's do, I just did that. We have a different picture. No, I guess that's the only one. Let's do it's me again. Upload. Okay. Asset server has URL, so we can do copy the URL. We can do create image, just like we did before, and then set URL to Look at that. a pasta lá, e copiar e colar na pasta, por exemplo, o usuário não tem esse acesso. A gente, como a gente tem um servidor local aqui, a gente foi lá na pasta e colou, né? É o que eu faço normalmente. Agora ele ensinou que, tipo assim, como o usuário não tem esse acesso de ir lá no servidor salvar um arquivo dentro do servidor, o colega dele, que eu esqueci o nome, ele falou, criou isso daí para que o usuário possa fazer o upload lá e dele manda o link, né? Aquele SES. Yeah. E daí você copia e faz o carregamento da mesma forma e ele bem mais fácil, né? You'll notice the texture browser does not integrate with the asset server yet. It would be nice if there was a folder that just showed these, but there is not. You can also do this with Collada documents. You can say create assets, create new asset, just create new asset from file. I'll go get from the same directory a Collada document. Maybe I have other Collada documents. Let's see. Let's see. Development remodeling. I don't know what that is. Let's just do Sandbox, public ADL, Sandbox. I have same. Nope. Let's do. I guess the same one. The same. Oh, I don't know what this is. Let's see. Let's upload. Upload. AVA2.DAE. I think you should see in my models the DAE file that you have uploaded. Maybe this will work. I don't really know. See if it's parsing. Yeah, it seems like it's parsing. So this is I don't know what this is.
This is a 3D model of Você pode something, right? importar os quadros da mesma forma, ele vai lá e cria ali dentro da livraria, na biblioteca, né? Yeah, I don't know what it is, but it's a half a human. But so you can upload DAE files that way. Por exemplo, uma pessoa sabe andar. Não, isso aí é tipo, só o objeto dele, as animações não. Yeah, so manage assets is good. You can delete. You have whole system. Yeah. Just about the animations we create, for example, in Blender, we create some animated of the objects. We can import here. The animates we cannot import. No. Yeah. So export to Collada, right? We have found it. Collada file format is very difficult to get right. Very have to be very careful. But we do it. It can be done. And if you import a DAE file that has animations on the Properties tab, there will be an animation panel. Ele tem animação, já com animação já. Just like everything. Just like everything, animation is controlled by a property. So we can say something like, let's say this. We say tick. This dot. Mas aí no caso ele fez Let's do to show hidden. Porque o Blender ele tem suporte, né? Você vai pega o esqueleto do documento e vai. This dot animation frame Esse movimentozinho faz assim, plus equals 1. If this dot animation frame it's a greater than 20. This dot animation frame equals 0. Equals 0. Close. Okay, so this will just loop frames. 0 to 20. 0 to 20. Yeah. Say we do 20 to 40. Oh, I didn't say. 20 to 40. Our character controller does exactly this. For the avatar, it has logic about what frame of animation to pick out of the long cycle of frames. Let me see if I can show you our new avatar system. A lógica do avatar é diferente desse lógica aí, entendeu? É isso. Aliás, é isso que eu ia perguntar. Tem como importar o avatar também? Então, é diferente. Porque o avatar, ele não, se você tentar usar ele normal, você não consegue fazer muita coisa com ele. Se você importar ele componente. Não, é uma lógica diferente. Talvez ele vai mostrar agora no começo. Let me see if this will work. This is on the development branch. We have a different avatar system, more complex. Haven't done much work on this recently. It was working a while ago. We'll need a new account just to test, so we'll do. Essa é a branch de desenvolvimento. Branch, sabe, né? E daí faz um tempo que ele mexeu nisso aí já, mas ele vai colocar o usuário e tudo bem. So, very good. Create a new site. We should have a avatar in the new world.
ter a mesma cara, mas é diferente. And I think this should be the new avatar. É o mesmo projeto, só que aí, às vezes implementa coisas diferentes, entendeu? E são distribuições diferentes, entendeu? Alguns mais cansados, outros menos cansados. Yeah, good. Much better art and clothing. This is much better artwork. The new avatar system has pieces that are linked so that you can so I didn't show you earlier. Let me show you this. Do you guys know, like in 3D graphics hierarchy, like you link one object to another so they are connected, like so? We have a link button. I can unlink, and now they're not connected. Right? The avatars. The avatar shirt is just linked. The art is very carefully created. Very carefully create the art. Cuidadosamente criadas. Então, tipo assim, por isso que fala que esse é o desenvolvimento, porque foi a versão de teste. Com certeza vai ter mais funcionalidades, mas não está na versão geral, por quê? Porque às vezes pode haver bugs, entendeu? So the idea being that these Se você muda no Git, você pode comment about the change the branches. He can't change the branches. Yes, development branch is risky. Sim, você faz um Git clone lá, você pode ir mudando para qual branch você quer. We are rebuilding the graphical interface to use Angular. This is a big change. There is also much work on performance. Not sure when we're going to be ready to make it sort of 2.0. Not anytime soon. So the development branch, there's a lot of cool things happening, but it's just not all finished. Bastante coisa, é o que eu falei, bastante coisa massa tá fazendo lá, mas não tá tudo completo ainda, entendeu? Então tem muito trabalho para fazer até soltar a versão final, entendeu? This is a real scan of me. Se eu fizesse só fácil, conseguiria linkar aí. Se tivesse uma face, um pedaço fácil, por exemplo. Só linkar aí. Well, he asked about if we made a face and he's linked it with the avatar. Can you do this? Yes, I will have to put him in touch with my artist because it must be done very carefully. Okay. Ele vai fazer você entrar em contato com o artista gráfico dele, porque isso tem que ser muito cuidadoso. Yeah. But you can sort of wear the head as if it were clothing. So you could kind of take the head off. Same system. But yeah, so better avatars. This is going very well. This model is a GLTF model. Very efficient compared to Collide. Aquele modelo que ele falou GTF, aquele do JS lá, que ele é muito mais complexo do que o Collide. Yep. So Collada is, do you guys know ASCII format? ASCII text. Yeah. Very, very poor for transferring files. I will show you. Here, actually, we have the same file, avatar and DAE. Do details? So, DAE file, 3 times almost bigger than the GLTF binary.
Also, parsing. You guys know the word parsing? You know, you are working on this to decode the format. Yes. So, hold on. DAE files are a form of XML. They must be it's a big list of ASCII numbers, very inefficient. Entendeu? Então, tipo assim, o formato, o Colada é o formato .dae, que ele é um XML cheio de ASCII. ASCII é a codificação dos caracteres do sabe, né? Então, e daí é muito ineficiente isso. So, floating point number is 32 bits, yes? Or 64, usually 32. Whereas each character in ASCII, 8 bits. So, this number is twice the number of bits minimum, twice what it could be. Also, this must be decoded in JavaScript. The ASCII numbers must be turned into float variables before it can be uploaded to the GPU. Make sense? Tipo, ele pega no JavaScript, ele tem que ser criado os floats antes de ser passado para a GPU, entendeu? Tipo assim, ele dá todo o trabalho que é mais pesado. That process is very slow. This is the GLTF format. It's binary. And it can be uploaded into the graphics card in a single step. Very, very, very fast. Yep. Ele é feito apenas um passo e é extremamente rápido. Show the name of format. Eu queria ver como chegou de novo nisso aí. Eu queria ver, assim, abrir esse avatar. A versão desenvolvimento. Tá. Aqui nesse caso é com você, esqueci. Não. Show us how we can change the branch to development. Oh, okay. Vou mostrar. Git. Checkout, development. Isso é isso. Do you guys know Git well? We use Git all the time. Você sabe mexer no Git? Não. Então, esse é um comando do Git. Se você for lá no site do Git, no Sandbox, você vai ver todas as branches. Entendeu? Esse daí é um comando por linha de código que você muda a branch. Entendeu? Aí ele já vai abrir aí. Exatamente. Abre aí o. Vai ver se a gente vai. Eu queria gravar aqui. Aqui, ó. GITF. GITF? This is the green arc. Yeah, it's good. Like every. It's a GITF. That arc should show us errors. GITF? Oh no. GLTF, I think. GL, I think. GL. This is the file. Yeah. You show us previously. This one? Oh, we're talking back to supply. This one. This GL. Yeah, this is GLTF, yeah. Yes. The file extension .bin is not the same, but yeah, GLTF. GLTF is, so the consortium that made Collide, right? This is a very interesting topic to me because it's been very difficult forever. My whole career, this has been hard to move 3D models from one program to another. Collada was supposed to solve that. The success was so-so. The Collada specification is very, very complicated, and interoperability
of tools that support Collada is low. Então, tipo assim, isso, durante toda a carreira dele, a maior dificuldade é isso aí. Sempre vai haver o quê? Você mudar o objeto 3D para outra aplicação, entendeu? Você tipo, pegar de uma aplicação 3D para outra. O Collada era supostamente para resolver esse problema, mas... Okay, so, but however, it's better than most other things. And so people tend to use it for, we say, runtime delivery. Runtime delivery means the user is going to see it, but the user doesn't need to author it. Does that make sense? Yeah, it's hard to explain. But so the ASCII Collada format is really correct for moving between like 3D Studio Max and Maya and Softimage. But when you deploy into a game engine, you really should be using binary formats. Using Collada at runtime is sort of a bad habit that many people have. So yeah. Anyway. So everyone, I'm about done. I think we're all sort of burnt out, huh? Do you know burnt out? What? I think we're all tired. Yeah. Oh, do we have any other questions I can answer, or we might start to wrap up a little bit? Yep. Software works in Linux server. Yeah. Both the software on the clients and the server should run just about anywhere. Which files? Oh, no exe files? No. Node.js modules should be cross-platform. Sometimes on Windows, Node Package Manager may install exe, but Node Package Manager on Linux will install whatever is necessary. Yeah. Should be the same at the end. Yesterday, you showed us something like server using server answer. So there are a couple of different features that we haven't even really talked about today that do talk to other outside servers. There is an older system called the 3D repository. By the way, it seems to be down. 3dr.ilnet.gov. Yeah, that's bad. This is a site where you can share 3D models so that your server, your Sandbox server, and my Sandbox server can both download models from somewhere. That's an outside service, and that's what was on that paper. I might have those slides. You can mean I have it in front of me. There is also the Learning Record Store. So when we post information like student performance, we do this.xapi.post send statement. Yeah. This data goes to a separate database. The locations of these other databases are in the configuration file. So the server has a configuration file. Sandbox config JSON. The URL of the 3D repository is in the configuration file. Do we have this one is not set up with the LRS. Let's see if I do have the live server configuration here. Twitter. I guess we don't have the LRS anymore. We removed the LRS. Anyway, in a similar way, the server configuration file takes a lot of information about the other servers to talk to.
if the configuration file does not contain those URLs, those features won't work. So yeah. Those features are not necessary to run the sandbox. They're kind of we say value added, extra feature. So similar to you guys know OpenID authentication. On our live server, you can log in with Facebook. All of that stuff is set up in the configuration document, and the configuration file is pretty well documented. So yeah, mostly the server is self-contained, mostly. If you're doing a big deployment, you want to support thousands of people, it gets more complicated. Rob, Certainly. is there any websites that you can download models? Yeah, you know, I'm sad that our 3D repository is down. Somewhere I like is tf3dm.org, I think. tf3dm. Do I not have internet? tf3dm.com. You can download many of these and load them. This is getting good art is a real problem because we're all programmers, you know? So, but yes, you can import a lot of that stuff. All right. That's enough for today. Huh? Yeah. So thank you guys for staying through the end. Please email me with questions. Our project is very young, and we need people to tell us what to fix. The feature set is pretty large. We only have 5 or 6 developers, and we need more feedback. So please don't be shy about filing a bug on GitHub. If you find something that's just like, either this is clearly broken, or oh, I guess it works, but it doesn't do what I would have thought it did. Please, go to GitHub and make a note, and I will respond to you, because that's the only way these things get better. Bom, ele falou que esse projeto é um projeto novo, né, um projeto jovem ainda. Eles têm 5 ou 6 programadores e ele vai ficar feliz se a gente reportar os bugs, mencionar os erros que a gente encontrar. Ele falou assim, não seja tímido, tá? Envie e-mail, que eles precisam do feedback porque eles querem melhorar a plataforma. E todo mundo sabe que só acha erro usando, né? Sempre é o usuário que acha erro, geralmente o cara que não acha o erro, né? Então é interessante, igual hoje, você viu que deu na colisão, né? Foi um bug que só usando que vai descobrir. Eu já enviei bastante bug, já incomodei bastante agora. I sent many bugs. Yeah. We talk every day. Yeah, we'll talk, of course. E beleza, ok? Certo? Okay, thank you, and I'm going to pack it up. Beleza? Tchau, tchau. Let's take a picture. Oh, sure. Todo mundo junto aqui? Oh, you're going to get all the computer science kids, okay. Não é a convenção, não é a primeira convenção. É a primeira convenção dos mídias lá do Rio Grande. Pelo amor de Deus, parecia como um time mesmo. Tem que fazer igual futebol. Fala que ele mudou rapidez porque eu vou apertar aqui e ainda não consegui lá tirar a foto antes da câmera cair. Comecei a falar com o inglês, cara. Com o inglês, pô.
Desligou. Eu olhando, pior assim, com o dedo. Vamos lá, prontos? Beleza, mais uma. Vou aproximar um pouquinho mais agora. Isso agora para os rostos. Beleza, mais uma para confirmar. Agora falta mais um. Mais uma só. Aí. Aí o tipo desliga, que eu assim. Pegadinha. Você bonitinho. Você tem outras. Tem uma que você tá com o olho aberto. Deixa. Tem outro que se escreve. Thank you, Norm. Yes. Okay. Good. Was I supposed to wear that? Was I supposed to wear that? Hey, yeah. Thank you very much, man. Thank you for coming. Thank you.